നമുക്കിന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ഒരു പുതിനയുടെ ചട്നി റെഡി ആക്കിയാലോ? അപ്പൊ സമയം കളയണ്ട, ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ജോസ് മോസിസ് കിച്ചൺ. Onto a blender. It's ginger, clove garlic, 8 pieces of green chilies, sliced onions half cup of cilantro, 1 cup of mint leaves. All onto a blender. Quarter cup of water. Blend into a fine paste. Transfer to a bowl. Add 1 cup of yogurt. Combine well. Add just enough salt to taste. Mix well. Beautiful Pudina chutney is ready to serve. This recipe, have you ever tried? What about this one? Have you tried? What about this one? Have you never tried it? What about this one? Just make sure you